So it's kind of like we use GitHub and Git to kind of update the knowledge base. Of course, I don't really recommend that you do that. Like only if you're like engineering heavy, it's a good idea. But if you're not, you can use almost anything. It's just important to kind of like store more permanent knowledge, like make it searchable, and have people like use that as the default way of documenting stuff. So you don't have like knowledge inside people's head that nobody can access. And then also like we don't usually use chat. So like nothing requires my attention right away. And if it does, like of course we have sometimes emergencies, you have phone numbers so you can call people, or like Telegram or WhatsApp or whatever else like real time or call system you can use. But honestly, like in a default mode, like you just communicate and then you have a lot of flexibility, and it's like a much more calm and stressed and focused environment than the usual one. Yeah, so in the end, like as you adopt asynchronous first, like the default communication inside organization becomes like deep, thoughtful, and insightful. And a book I would recommend deeply here is like Deep Work by Carol Newport, who kind of goes all in on this aspect. And then another side effect of this is that time zones aren't a problem because like you don't need to have people online at the same time to chat or have a meeting. And then also you can kind of like optimize for energy and not time. Guys, قادرين تسمعونا؟ Guys, قادرين تسمعونا؟ Your time is basically like split up. Like you have other meetings, other like interruptions during the day, and this creates like an incredibly unproductive environment. And also, if you see any kind of studies on like productivity, you will see that like distractions are like a huge problem. So like رح اقدر احكي معكم هلا قريبا رح تبلش ميزو خطابة، فعم لحقها مشان ادعم رفيقتي. And I'm not really distracted, I'm not interrupted. So, I think that especially for knowledge workers, this is incredibly important. Another thing that I also should note here is that this isn't only for like, coders or designers or writers. I think that this can actually be used for almost anybody. And also inside Belize, like, we collaborate with like accountants, lawyers, all kinds of people, and everything is asynchronous. So I have worked with my اوكي جايز، هلا اقدر احكي. هاي كيفكم؟ معكم لينا. اللي زمان مش فاتحه لايف كثير اشتقت احكي معكم. في كلكم عم تسالوا شو هو هذا الشيء، شو هو هذا الشيء. هيدا هو مؤتمر، محاضرات، lectures بيحكوا عن مواضيع مختلفه بالحياه ان جنرال، من بيئه لسياسه للسوشيال ميديا انفلونسرز. فاليوم انا جايه وجاي ادعم وحده من رفقاتي اللي كثير بحبها. حتبلش هي خطابها قريبا. anyway حتشوفوا، حفرجيكم على المحاضرة وكيف أنا الجو هون عندي. أوكي يلا بعد شوي بس بلش المحاضرات رح حضركم إياها. كل محاضرة بس 15 دقيقة، بس شي كتير بيسلي عن الكيبوب وعن الحياة بكوريا وكل شيء، فحتتسلوا كتير وحقرر أحكي معكم. أوكي، وأنا هون عم بقرأ كل الكومنتات إذا حدا منكم بده يسألني سؤال. So, I'm pretty sure you'll see much more of this because it's really like a huge advantage for people, both leaders but also like employees. So that is it. Thank you a lot for having me here and like kind of like broadcasting the asynchronous message. I hope it can inspire you a bit, and just to kind of like sum up what it is and how you can actually apply it in your day-to-day is basically like
by default try to just do stuff that does not really require an answer or like response by a mail. So this is like instead of booking a meeting, like a status meeting, just write a message. And don't do everything in real time. Not everything needs to be done as fast as possible. And also something is like asynchronous should be the default, but things like face-to-face meetings, retreats, building a human connection, like these are still super important even in the asynchronous environment. Yeah, so this is it. Thank you. I hope you're inspired and please check more out about asynchronous. Yeah. 수고해주신 아비드 대표님 감사합니다. 마지막으로 미래 일터의 생산성, 리더십과 웰빙을 주제로 아기 학생과 셰프대학교 기업가 정책 부장님께서 진행해 주시겠습니다. 화상으로 만나보시겠습니다. Good morning, everybody. Here it's 7 o'clock in the morning. I know that probably in the conference it is much later, but I would like to start by thanking the organizers of the conference for inviting me. The conference covers themes that are very important, and therefore it is a pleasure to be with you and be given the opportunity to share with you my thoughts about the future of work and what it means for companies. In my presentation, I want to cover two topics: the relationship between productivity and the new models of work that are emerging during the pandemic, and the importance of leadership when steering workplaces towards new organizational models. So let me start from the first topic, and I want to start by reflecting what the past year has meant for the way work is organized and how the future will look like in this respect. So if we want to start reflecting on the past, we can't avoid engaging with the concept of remote working. So we are all aware that remote working has become common in several industries, and there is a lot of discussion on whether we are moving towards a blended, hybrid approach in terms of work and what it means for the individual, for companies, and for the society. So I want to start by saying that this is an issue that can be analyzed along several dimensions. So we would say that this is a multidimensional issue, and we need to decide what is the lens through which we are analyzing the impact of remote working. And here today, I want to focus on productivity, which is an important dimension that companies have to consider when starting the shift towards hybrid work practices. And the reason why I'm emphasizing productivity is because the productivity growth underpins a number of performance indicators that companies have to consider, and profitability is one of those. So, when discussing the impact of remote working on productivity, I think it's quite important that we start to distinguish between workers' productivity and business productivity. So, the two measures are obviously related to each other, but they're not exactly the same. So, workers' productivity is actually what we also define as labor productivity. It's related to what a worker can produce during the working day. But the business productivity or productivity of the company is obviously affected by a number of additional factors, including the stock of capital, including the culture of the place, including the management practices. So, remote working affects business productivity mostly through the workers' productivity. So, remote working can increase business productivity by stimulating workers' productivity. And this is possible as long as it supports workers' efficiency, motivation, and their creativity. And these are actually the three key factors that I want to highlight here. So it's not just about what the worker can produce and the efficiency by which he contributes to the production process of the company, but it's also about the insight, feelings, the motivation, and the capability of affecting the process that
it is important that may affect the productivity, may affect the workers' productivity. So let's start from looking at the evidence that we have about the relationship between remote working and productivity. So we can start from a McKinsey report that at some point suggested that remote working may raise productivity by made up also regularly production. So it is actually a very substantial increase, and it points out the fact that basically remote working allows in some sense to either save costs on the workplace but also increase motivation of the workers. I think in this respect, probably it's more useful to look at a more recent OECD report on remote working that suggests that if we want to improve workers' productivity, we have to effectively work on the satisfaction of the worker. And the main channel through which remote work can affect workers' productivity is essentially through work satisfaction. Something that though is important, that comes out very strongly from the evidence that OECD has put together, is that the relationship between work satisfaction, workers' productivity, and clearly remote working is not a linear process, in the sense that work satisfaction may decrease over time if remote working is not properly managed. And managed is my terminology because this is something that we need to consider when basically workers start to work in a remote mode. Now, why do we have some decrease in work satisfaction? There are main reasons for this. Clearly, working in a virtual or remote mode reduces personal interaction, reduces job learning, and reduces managerial oversight. So this means that there may be some feeling of social and professional isolation, which may eventually lead to some demotivation and eventually may lead to low efficiency. Something that is important to consider when focusing on the impact on productivity of switching to remote learning is the impact on what we call knowledge flows in the workplace. So we have a lot of theory that is telling us that workplace innovation and productivity is affected by the creativity process, by the exchange of information that takes place in the workplace. And of course, I mean, it's varies across industries. For some industries, this sort of impromptu knowledge sharing can be very more important than in others. But I think all companies and all businesses have got this, have to take into account the fact that there may be some important processes around knowledge sharing to take into account. We have some evidence on the importance of this factor, and we know that workers feel that they cannot share an idea or have a chat when they work in a virtual environment. And in particular, we have evidence suggesting that workers do not consider virtual meeting to be the most efficient way to share information and to tackle creative tasks. And I think this is really one of the key issues, one of the key challenges around remote working. So, what the evidence of the last year tells us that what companies have done, they have simply taken existing processes and this existing way of working and simply moved into the virtual environment. So, of course, you can argue that this is obviously due to the fact that the switch to virtual work has been totally abrupt, that basically was done from one day to the other. But what seems to me is that there has been the switch has not been well managed, and the approach that has been used, so simply moving from face-to-face to online,
the workload, and this can be easily confused as productivity, can be easily considered as productivity, but it's not really productivity. So, what do we need to do to change this situation? Okay, so if we want business productivity to increase thanks to remote working, we need to make sure that worker satisfaction increases, and it has to increase in such a way that offsets the negative effect of remote working. So, do we have a mechanism? So the evidence from a number of countries suggests that worker productivity increases when remote working is mixed with on-site work. And the reason for this is because workers feel that they have a variety of mechanisms to share information on the basis of the task and on the basis of the information that needs to be shared. So they know that, for instance, they can share factual information through a virtual platform, but they know also that they can engage in more creative tasks in a face-to-face way. So I think that in this respect, managerial practices become quite important, and they are really the key mechanism that affects the way in which workers perceive the switch to remote learning as a positive factor in their working life, and may compensate for short-term losses. And I think now this leads me to my second theme, which is about the drivers of change. So what drives change? Now, my view is that senior management in a company is the most important driver for this change. Now, in this approach, I consider senior management to be an agent of change, which is quite different from the traditional perception of senior management as a monitoring body. To enable change, the senior management needs to share a positive vision of what remote working is and how it fits with the strategy of the company. So once this step has been taken, senior management is in charge to establish clear and transparent business protocols around remote working. And these will eventually trigger a cultural change which will help workers to feel that their jobs play a key role in achieving the main strategy goals. So, another important issue to consider is the role of teams. So, we know that workers may and may not work in teams. Sometimes the teams are a very fluid concept where people join different teams. But I think it is important to consider that if we want to go towards an hybrid working model, teams become much more important, because this is the unit or the group where tasks are shared, and they are also the units that work together. And crucially, the teams allow to break the isolation of remote working, and they create a support around the worker. So members of the team will be able to communicate around each other, and they will help the worker to feel part of something bigger than just his own position. Now, another important issue to consider in the world of virtual environment is team composition. And usually teams are made of workers with different skills, and the expectation is that the team as a whole may compensate for knowledge gaps some team members may have. So, once in remote working, knowledge sharing will be more difficult, and it is therefore speaking, what type of task do we want a team to do? While in remote working, do we expect him to perform very complex tasks? If not, then it's important that we check the workflow, how the work is split among the team members, and sort of procedures that will be used to assess the quality of the output. So, I just wanted to add a couple of issues, a couple of comments about the importance of promotion and rewards.
that are mostly linked to job satisfaction, and it's important that workers feel that their contribution is appreciated. So promotional rewards, they tend to be based on the assessment of formal indicators of outputs by the worker, but we need to rethink about the promotion procedures so that workers will think that they are appreciated, that they have an opportunity to be promoted. So it's important in this context, it's important that transparency is promoted about the promotion procedure, and it's clear what is happening, what the senior management wants to see in a worker's output so that they can be promoted. Now, another topic that I want to talk about is well-being. So well-being is important, and I think that there are two aspects of well-being that we need to consider. So on one hand, we need to think of well-being as promoted by the company. So the company should offer workers the flexibility to adapt to personal preferences. And to be able to do so, we have another suggestion that have been put forward by colleagues in management, and there is a very interesting set of articles from the MIT Seoul Management Review that are dedicated to this topic. And if we browse these articles, we can see that there is another very practical suggestion that can be followed for this. So for instance, we can schedule time for some impromptu collaboration where colleagues just chit-chat about some specific issues, and the idea is basically to reproduce what is called water cooler moment. The other possibility is suggestion is effectively build up mini breaks during the day that allows workers to collaborate, but also to recharge batteries if they want. And the other important suggestion is about the checking in on each other, and this can be done through virtual lunches, tea times, or any other type of, for instance, social media management platforms that allows, for instance, workers to be paired. And then we do have two workers basically having a chat and basically checking how they are doing. Now, I've got just a couple of minutes left, and I want to highlight a couple of issues about education. So, What time? What time? Now? اوكي. طب يلا حانطرك حاطلع برا واجي يلا. Fighting. Nice to meet you too. So I think that it's important that we start thinking about the skills that managers should have. Guys, مثل ما وعدتكم حيكون البث بيسلي، بس أول شي في مقطع محاضرة ما بقدر فوته يعني، وما بقدر أحكي لأنه عن جد عيب إذا حكيت إنه ما حدا عم يحكي غيري بيكون. كرمال هيك يلا انطروا لترلي حرفياً 5 دقايق 5 ل 10 دقايق لحتى تخلص التجهيزات وحتحضروا شي كتير كتير بيسلي. وأنا معكم عم بقرأ كومنتاتكم وعم جرب قد ما في أكيد جاوب عليها، بس بنفس الوقت مضطرة يعني في الصحافة هون وفي كل السوشيال ميديا انفلونسرز، ما بقدر أكون الوحيدة اللي مش عم ركز مع أنه عم بقرأ كومنتاتكم صراحة أكتر من أنه عم بحضر المحاضرة. يلا. And we don't have research yet, but I think that we do need to develop the among managers and capability of appreciating diversity. So the fact that workers may have different preferences, and the fact that there is another type preference for a specific type of work mode does not mean that they cannot contribute to the strategy of the company. Managers need to be able to adapt to different environments, so they have to be able to switch quickly from face-to-face to remote working, and this means that they need to have this sort of personal
experience when moving from one working mode to the other. Breathe in. I think that these are just skills that we would like to see, that we would like to nurture into our business managers. And I think it's important that we start looking at You know, our I am the only one who business has this much of curriculum all in of them this have like respect. 4 or 5. So some degrees, some But it's gonna take 15 minutes. Yeah, 15 minutes. So Yeah. why they don't have just a small one? Yeah, because everyone has already 15 minutes, so why not? skills and building up and procedures You to know, build I'm up the these first one. skills across the students. And I think this is a Speaker. question that سو انت حتفتتحي يعني الاختطاف. واو. اوكي خلص لكن ريلاكس، يلا اجا دورك دقيقتين. بسم الله. اللهم اجعل بين ايديهم سدا. بغض صدق بخشيناهم فهم لا يبصرون. 본격적으로 전 세계적으로 큰 흐름이 될 텐데 이미 뭐큰 흐름이죠. 생산성을 향상하기 위해서 어떻게 하면 좋을지 아주 체계적으로 말씀을 주셨고요. At 3:40. Mm. So at 3:30 they put my mic on. اوكي. There's my mic over اوكي اوكي. Yeah. and they record. اوكي. So at 3:40 is your speech. على 43 دقيقة. اوكي. سافا. Ça va? سافا. Ça va? Yes, very nice, very beautiful. 좋은 강의들을 많이 전해드리는데 도움이 되길 바라겠습니다. 저도 여러분들과 학습하면서 좀 메모를 했는데 가장 처음에 그 웨비나 진짜 대표님 가능하죠? في حدا امبارح كان عم بيقول بالماي فيديو فاينل اكثر بنتين مجنونين وبحبهم اجتمعوا مع بعض. فاينلي. 또 리미센더 교수님 공간 저도 인터뷰를 먼저 했던 공간 사업 공간 전문가신데 앞으로 미래형 하이브리드 워킹 모델에서 사업 공간을 어떻게 찾아보는지 전망을 해주셨고요. 세 امبارح 번째로 لما 조이스트 كنا في اللايف جالسين عم نحكي عن المشروع تبعي مع BTS في بنات سمعوه 커뮤니케이션 워킹 عادي لانه كان راح يصير كيك هو كان بس رح مو يصير. هالكلام مو الكلام الاخر مو الكلام الاخر، مش الاشياء اللي حكيناها 100% ما هيك البرايفت بيني وبينك. لانه صديقتي قالت لي فقط سمعت يعني فقط شفت المايك كله سمعتهم بس لما قلت لها انا كنت راح التقي مع BTS اوكي بروجكت هيك قلت لها ما سمعتي شيء ثاني قالت لي لا ما سمعت شيء اوكي الحمد لله سافا. اسرارنا فضيحة صرنا. رح تسمعي؟ اذا مثلا طلع في شيء رح اسوي ميوت. يس. خبريني اذا طلع شيء. 중요한 것은 우리 실제로 회사에서 또 저희 개인 또는 우리 리더들이 어떻게 이런 것들을 좋은 점을 받아들이고 어떻게 적용하느냐 이런 거. So my speech is like this. هذا السبيتش 기업 현장에서 시도 많이 하고 시도 بالانجلش ما في شيء بالعربي ما هو. بس حتكوني انت وفي بعدك واحد تاني عربي. سعودي. 어떻게 좀 보강을 좋을지 전환에 대해서 좀 고민 많이 해주셨을 텐데 말씀 좀 부탁드릴게요. It's day 17 of Ramadan. This is day 17. يا جايز اليوم اي يوم برمضان؟ 17 17 او 18. نسيت. جايز قولوا لنا اليوم يمكن يوم 18. اليوم يوم 17 او 18 18 과거에 겪어보지 않은 새로운 환경에서 본인이 뭔가를 한다는 게 어려워졌는데 اوكي ثانك يو جايز ميرسي. 이 비대면 환경에 적응할 때 가장 빨리 적응한 사람들은 젊은 사람들입니다. 기존에 고정된 어떤 이미 어떤 습관성이 익숙해진 그 뭔가가 없기 때문에 오히려 비대면 여러 가지 협업들 굉장히 업무 방식, 소통 방식에 오히려 빨리 적응했던 것 같고요. 반면 우리 리더들은 워낙 익숙한 게 많기 때문에 في حدا فكر 16. اوه اميلي انيانج. 리더들이 새로운 환경에 적응해 갈 때 오히려 젊은 부서와 특히 최근에 오는 Z 세대로부터 어떻게 이제 새로운 환경, IT 환경, 비대면 환경에 적응할 건가에 도움을 받을 수 있겠다. 즉, 영 멘토링 같은 것도 어찌 보면 우리가 계속 얘기해왔던 광의적인 위기에서 شوف لما اقول نكته ولا اي شيء اضحكي حتى لو ما فهمتي اضحكي. 리더들이 본인이 이끌어 항상 이끌어가는 بدي كمان صريح. ما تطلع في تزقيف بس تنزل بلا نزق. اوكي بدك نصفر. صفري. اوكي تمام خلص. 진짜 자기 희망으로 해야 각자 지금 각자도 생이 아니라
서로 고민과 노하우를 같이 공유하고 رح انقل انا لقدام بعد شوي، انا ما بقشع عند عيلتي. 버디 시스템 같은 지금 만약 같은 공간에 일을 했다면 서로 도움을 주고받는 어떤 절친이나 멘토가 있었을 텐데 온라인 환경에서도 그러한 어떤 버디 시스템 같은 작동할 수 있겠다. 그러니까 리더가 우선 جايز الساعة 3:30 هون، 3:30 الظهر. 버디 시스템 공유는 어느 정도 한마디 변화를 추진하는 것이 아닌가 싶습니다. 너무 멘토링은 좀 흥미롭고 앞으로 좀 적용이 됐으면 좋겠다 생각이 듭니다. 신경전 대표님 전반적인 기신 해설 좀 부탁드립니다. 방금 이제 영어 멘토링이라는 표현을 썼잖아요. 저도 이제 100% 동의하는데 지금 우리가 고민해야 되는 부분은 사실은 위에 있는 시니어 계층이 아니에요. 재테크를 하실 때. 재테크를 갔을 때, 비대면 갔을 때 우리가 가장 신경 쓰고 걱정해야 되는 게 있지만 사실은 주니어 계층이다. 이유가 왜냐하면은 아직 그 조직에 지금 문화적인 틀을 뿌리내지가 않았거든요. 뿌리내지가 않은 상태에서 사람들은 안 보이고 성별도 안 보이고 그 다음 일을 어떻게 해야 بلشوا 될지 يوصلوا السبيكرز الثانيين. هي هم وصلوا هيدي هلا وحده وصلت كمان. بس انا رح نقول اللي اسمعنا هناك هم وصلوا هم جالسين عم يستعدوا عن السكريبت تبعهم. اوكي. 지금 백신 다 맞는 상황에서 근데 이것도 100% 출근의 계층이 시니어 계층이 아니라 주니어 계층이에요. 100% 출근시켜라고 말씀하면서 이유를 말씀하신 게 뭐냐면은 막 들어와서 주니어들이 때일수록 배워야 되는 걸 배워야 되는데 배워야 되는 기회가 좀 사라져버렸다. 우리가 배워야 되는데 꼭 업무만 가지고 회사에 나와서 일을 하는 이유가 일 때문만 나오는 게 아니라 그때 배워야 될 것을 배우기 위해서 회사는 그 젊은 친구들을 육성하고 성장시키고 가르쳐야 될 책임이 있다라고 이야기를 하셨거든요. 그런 것처럼 지금 계층에 따라서 이게 큰 차이가 있어요. 그래서 이 주니어 계층을 어떻게 하면 뿌리를 내리게 할까? 이게 이제 그렇다고 해가지고 주니어 계층을 먼저 출계시키고 시니어 계층은 재택근무 해야 할 수 없는 거고 사업보다 오라운드 재택으로 갔을 때 이 주니어들을 어떻게 할 거냐. 근데 저는 이제 여기서 크게 이제 리더들의 역할을 넘어가는데 우리가 업무 관리도 중요하지만 우리가 회사를 나갔을 때는 일상적인 일생활이 달라도 가능하고 احس حالي معاكم. نسوا عن شو رح تتكلمي؟ خلي الموضوع. Guys هيدي another speaker influencer. السلام عليكم. انتظروها كمان هي رح تعطي خطابها اليوم. It's fighting. Thank you. Good luck. You look so pretty. 하듯이 좀 어떤 상황별로 다르게 적용해야 되겠다는 생각이 들고요. 그리고 이제 또 하나 이 환경에서 많이 강조하신 부분이 개인의 자율성, 재량권 이거를 많이 주자는 말씀이 많았어요. 근데 뭐 저도 생각해보면 나한테 자율성이 주어질 수 있고 나는 괜찮을지 좀 준비가 저도 안 되는 편인데 걱정이 많이 됩니다. 우리 신 대표님 최근에 또 자율조직이라는 책도 펴내셨는데 이 부분이 핵심 포인트죠. 그래서 개인의 자율성이라는 부분들이 조직 내에서 효과적으로 합리적으로 주어져서 좀 생산성을 높일 오빠 이름 거기 있는데? 감길. 그 사람들이 이제 오해하고 있는 잘못 생각하고 있는 착각하고 있는 것 중에 하나가 사람은 통제 수단이라고 많이 생각을 하세요. 그런데 사실 같이 생활하고 직장에 필드에 내놓다 보면은 연차를 먹고 나이를 먹고 특히 견장을 갈수록 그 책임감과 그다음에 역할에 대한 인식이 그냥 비례해서 올라가요. 오히려 준영 계층에게 굉장히 위험하다고 생각하는 이유가 계층이 내려갈수록 이게 책임감이 좀 덜하거든요. 근데 그 친구가 성실하지 않고 책임감이 덜해서가 아니라 내가 어떻게 해야 되는지를 잘 모르겠고 뭘 해야 조직의 공헌이 되는지를 잘 몰라서 못하는 거거든요. 그래서 자율조직이라는 뭐 책임을 잘 탔습니다만 백층이 올라갈수록 믿고 맡기는 방식이 가장 좋다. 그런데 믿고 맡겼을 때 너가 이 일을 하게 되면은 이 일은 우리 회사, 우리 팀에 그리고 나한테 이 동료들한테 얼마큼 도움이 되는 거야 라는 거를 각자 인지를 시켜주는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 저도 취재 인터뷰를 해보니까 개인의 제약과 자율성을 보장한다 보고 좀 끝이 아니라 피드백, 회사와의 피드백 또는 평가 보상 상당히 투명하고 원칙적인 평가 이런 것들이 뒷받침 돼야만 효과가 있다고 하더라고요. 우리 서수령 개인의 제약과 자율성을 네, 직원의 자율성을 이렇게 평가를 했을 때 사실 리더 입장이 되게 불안할 수 있거든요. 재량을 어떻게 쓸지, 그 다음에 직원들 입장에서도 어디까지 허용되는지에 대한 불안함들이 분명히 있을 겁니다.
저는 이제 아까도 발표에서 되게 좀 인상적이었던 거는 모티베이팅 된 이미 강한 동기를 가지고 있는 직업을 잘 선발해라. 과거 우리가 한때 이제 베스트셀러 어느 책에서도 적합한 사람을 리포스에 태우라 그랬는데 그 얘기는 뭐냐면 비록 우리가 면대면에서 자주 얼굴을 상호작용을 하지 못하지만 같은 방향을 보고 있다는 큰 그림에서 같은 목적지를 향해서 나아가고 있다는 점에서 분명히 우리가 연결되어 있고 그리고 저 사람의 생각과 행동, 의사결정이 그 방향에서 크게 벗어나지 않을 거다라는 믿음이 기본 전제되어 있는 거거든요. 만약 그렇다면 그렇게 우리가 서로 그 각자의 그 동기가 한 방향으로 정렬되어 있다는 전제가 서로 있다면 그러면 그 후에 대한 여러 가지 행동들은 확정해서 기대됩니다. 그리고 그 결과를 가지고 성공이든 실패든 앞서 했던 것처럼 의미 있는 실패로 그 경험을 학습하고 그 다음 단계 또다시 신속하게 새로운 길을 모색하고 그래서 결국 한 방향으로 정렬되어 있다는 전제가 있다면 그 동기된 직원들에게 자율성을 더 강화하고 또 동기를 발휘할 수 있는 그 어떤 저의 요소들, 방해 요소들을 어떻게 그렇게 보면 리더의 역할은 동기부여가 아닌 거죠. 동기부여가 아니라 동기부여된 직원들에게 방해되는, 동기에 방해되는 것들을 걷어내는 게 리더들의 역할이 될 것 같습니다. 동기부여된 직원을 채용하라는 솔루션을 냈을 때 좀 황당하게 했는데 그런 의미를 또 생각할 수 있겠습니다. 그런 말씀 주신 것 같고요. 그 비동기식 커뮤니케이션을 발표한 트위스트 아까처럼 발표 대목에서 우리의 삶을 일을 기준으로 계획하지 않아도 될 때 인간이 행복하다. 그 말이 좀 인상적이더라고요. 우리가 당초 계획한 대로 좀 어떤 인간적인 것들을 놓치지 말아야 될 것들, 그것도 좀 얘기를 더 짧았으면 좋겠는데 시간은 이제 끝날 때가 돼서 마무리 발언을 해서 종합적인 답변을 주시고 다시 말씀드려요. 제가 먼저 할까요? 가장 아까 트위스트 사장님 말씀하신 마지막 장면 했지만 가장 퍼포먼스가 높고 가장 자유롭고 가장 즐거울 때가 하고 싶은 일을 하는 거잖아요. 안타깝게도 이제 많은 분들이 하고 싶은 일과 그 다음에 해야만 되는 일이 정렬이 안 될 때가 있잖아요. 두 가지 측면에서 본인도 우리가 회사나 조직이 왜 너는 이렇게 일을 이렇게 해? 너는 왜 이렇게 엉뚱한 생각하고 너는 왜 네 취미 생활에만 이렇게 빠져 있어? 낮에는 일하고 맨날 주말에 어디 가나 캠핑가 어떻게 가나 그 고민만 하고 있고 도대체 왜 몰입을 안 해? 영원히 없이 내 회사를 다닌다고 하잖아요. 많은 사람들이 많은 일을 이렇게 지적을 하는데 물론 이제 그 본인도 가급적이면 회사에 모입을 하고 하는 일을 하고 싶은 일 회사와 소개시키는 것도 중요합니다. 그러나 그에 복잡히 중요한 것은 회사가 그 직원이 대체 하고 싶은 일이 뭔지를 파악하고 그 하고 싶은 일을 할 수 있게끔 만들어주는 환경 구축 그게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 오히려 이거는 별로 중요하게 여기지 않는다는 거죠. 리더의 가장 큰 역할이라고 생각을 해요. 그 친구가 얼마든지 그 조직 안에서 하고 싶은 일을 할 수 있게끔 환경을 만들어줄 수 있거든요. 안 그러려고 노력을 하지 않는다는 거죠. 네. 저는 이제 코로나 이후에 이제 여러 가지 변화들이 굉장히 빨라졌는데 어찌 보면 기술적인 여건은 그 전부터 이미 가능했던 것 같습니다. 변화를 이제 바로 막았던 거는 우리가 익숙했던 과거의 방식들, 과거의 반응들 그런 것 때문에 오히려 이제 변화가 좀 묻혀졌는데 코로나는 그걸 이제 강제로 변화의 속도를 부스팅한 거죠. 그러니까 그런 관점에서 보면 이번 코로나 이후에 아주 많은 변화들은 기존 방식이 익숙했던 사람들에게는 보이지 않는 소리가 리셋 버튼을 누르는 거거든요. 근데 리셋 버튼 이후에 우리가 대응 방식이 과거로 돌아갈 거냐 아니면 새로운 방식의 오늘 얘기가 들어가서 하이브리드 업무 방식과 같은 이런 새로운 변화의 기회를 찾아갈 거냐 그런 면에서 리더와 구성원들이 누구도 좀 겪어보지 않은 새로운 경험이니까 이때 우리가 어떻게 새로운 길을 모색하고 시행착오와 새로운 것을 만들어가느냐 이게 어떤 새로운 조직 문화를 아주 강하게 만들어가는, 건강하게 만들어가는 되게 좋은 기회일 수도 있겠다는 생각이 들어서 현장에 많은 리더들이 쉽지 않은 일이긴 하지만 익숙하지 않은 새로운 길에 구성원으로 함께 지혜를 모아서 가면 좋지 않을까 하는 생각입니다. 우리가 새로운 변화들에 대해서 오늘 많은 이야기 나눠봤는데요. 고민이 더 커졌다는 느낌도 듭니다. 앞으로 더 익숙해질 플랫폼이 더 풀어가도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다.
자, 어제 이어서 오늘도 장시간 일하는 방식의 전환을 주제로 이야기 나눴습니다. 중요한 것은 이제 한 공간에서 거기서 안 찍고. 똑같은 시간에 여기서 가도 우리가 함께 실시간으로 일하지 않아도 된다는 것입니다. 그러니까 누구과도 장담할 수 없고요. 그리고 과거보다 우리가 풀어야 할 업무상에서 주어진 과제들은 더 복잡해졌습니다. 모두화됐습니다. 그래서 우리는 업무를 할 때 몰입할 시간과 여유 이런 것들이 필요합니다. 또 일을 하면서 행복해야 되겠죠. 자, 일하는 방식의 전환 오늘 세션 이 순서 마치겠고요. 우리 기업들과 여러분께 도움이 되도록 하겠습니다. 15분 정도 브레이크아웃 타임 가지시고 이어서 또 다른 새로운 일들을 하시는 분들인데요. 인플루언서, 새로운 직업이니까 이분들의 이야기 듣는 시간 갖겠습니다. 오늘 감사합니다. ميزو هونيك في اسم حدا غراض حدا اوكي انا هون دونت وري يلا يلا جايز في بريك 5 دقايق ورح نبلش 네. 경비를 저쪽 앉아 있는데? 저 자리 맞아. 권 대표님 저희 55분부터죠. 5 دقايق عم بيقولوا جايز لا كتير 5 دقايق ورح نبلش الباص 한 자리 저쪽이에요. جايز رح سيب الباص رح احفظه دونت وري اوه هلو هاي 아무리 잘하시니까 سارة ليه غيرت المكان؟ عم تسألوني ليه غيرت المحل؟ لأنه ميزو قاعدة قدام محلها قدام وبدي ضل قريبة منها مشان شجعها فمشان ما تكوني بعيدة عنها غيرت محلي أنا كمان بحبكم جايز ليلى هاي ليلى الماسك لا ما بيضايق هيدا الماسك خفيف كتير القماشة لإله هاي شهد أنا كمان بحبك أسمى هاي أسمى هاي أحلام جنى هاي جنى جنى بليزت اسمك اسمك روتاج واو كتير حلو اسمك هاي مينا هاي روان هاي جنى again امتى رح يبلش هلا في كوفي بريك تخلص الكوفي بريك وبيبلش هاي لوجين
شو اللي ببلش؟ هلا بتشوفوا شو ببلش، حخليكم اياها سربريز مفاجأة، بس انطروا. هاي رغد، هاي ترنيم، هاي اسراء. 죄송해요. 맨 앞줄 빼고 1, 2, 3 여기 이거. هاي بتول. 여기 다리들은 아직 안 쓰고. ريتا، هاي ريتا. غادة، هاي غادة. هاي فرح. لوليانا؟ واو شو هالاسم لوليانا. هاي فوز، غادة، أميمة، أميرة. 어쨌든 이 줄 테이블을 벗어나면 إلاف. أوه في كتير أسماء حلوة، عندكم كتير أسماء حلوة عن جد، أول مرة بسمعها في منهم. هاي فوز، أميرة، حنين، هبة. هاي هديل، هاي لميا. الساعة صارت تقريباً 4 بعد الظهر. هاي غيد سوري غيد. هاي هدى، ميس، ليان، فان، ربا، جود، تيبا. هاي نوف، كادي، ميس، راما، ريماس. هاي حنين، فرح، غايد. اوكي اسمك غايد مش غيد. قريت الكومنت لإلك. هاي دانا، اسمك ناردين. واو فيري نايس. ثونيا، هاي فرح، تيبا، شهد. اوه البريك حتخلص جايز يلا. هاي زهراء، ميمونة، هاجر. لا انا ما رح القي خطاب اليوم اصلا. انا اليوم اصلا ما كنت جاي صراحه، لانه عندي امتحان كان الصبح وعندي درس للماكسيموم، بس جيت حتى ادعم رفيقتي واعطيها معنويات كمان، وبلس انه المحاضره كتير حلوه حتكون، فليش لا. المحجبه اللي طلعت بالبس من وين؟ ما بعرف صراحة، نسيت، ما بعرف إذا من السودان. I don't know. هسا بتحكي عربي، يمكن عايشة ببريطانيا، ما بعرف. المحجبة طلعت معي بالباص ما بتحكي عربي، بس ما بعرف من أي بلد. هاي سيدرا، هاي أريام، بلسم. جايز رح سيف الباص دونت وري. هاي رقية، أنا كمان بحبك. هاي ريهام، هاي سارة، وبنين، وشهيرة. يتذكروا تعرفوا شهيرة ببروجرام ديزني كيم باسبل. في وحدة بيكون اسمها شهيرة. البنت الشريرة اسمها شهيرة. هاي شيماء، لينا، رؤى أو رواي، أنا كتبت اسمك بالياء. منال، سما. هاي عبير، هاي عزراء، هاي بيسان، هاي يقين، منال، هاي نور. كيف كانت بس؟ عملت كتير منيح بالامتحان. ثانك يو جايز اللي عم يسأل. يس عملت كتير منيح، بس ستيل عندي درس كمية هائلة من الدرس، لأنه ما عم بفضى، راكمت علي كتير. أنا كمان بحبكم جايز. هاي فوز وعهود، هاي رانيا، هاي لوجين، هاي جوانا. هلو، هو واحد من السبيكرز اليوم. Can we see your name tag? Absolutely. Yes. كمان another influencer. From Russia and South Korea at the same time. واو، هو من روسيا ومن كوريا بنفس الوقت، يعني من بلدين، عنده جنسيتين. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. يلا جايز حضروا حالكم. اهتم بدراستك، دونت وري جايز، رح ادرس كتير.
بس خلص هذا السمستر، هذا الفصل يعني بعد ما خلص الامتحانات النهائية عندي عطلة تقريبا 10-15 يوم، فهالعطلة رح استغلها صراحة للدرس، يعني رح كل شيء رقمته رح ادرسه كتير. هاي أسيل، هاي ريناد، هاي بتول، هاي أسيلة. رح احفظ الباس. don't worry. I love you too guys. يا ريت بس بتمنى انه ما يكون فيها قد في فرق وقت بين كوريا ولبنان لحتى يكون اللايف شوي على وقتكم انتو. هاي تبارك، هاي مازون، رسل. حدا قال لي قولي فوفو. هاي فوفو. هاي روان، love you too. اسمك ميلاد؟ كان عندي رفيق اسمه ميلاد. هاي فاطمة، هاي براءة، هاي جمانة، هاي من فلسطين، هاي من السعودية، عراق، مغرب. هاي جايز. فايتينغ. يلا دقائق معدودة. يا الساعة 10 عندكم، الساعة 4 عنا. هاي ميعاد. هاي نرجس وليلى. هاي جايز. أنا جربت اليوم أوصل قد ما في أبكر من الوقت لحتى أقدر أحكي معكم بالأول، أحكي معكم بنفس الوقت أفتح لكم لايف بكير، فرجيكم الجو بعدين حضركم اللايف. فإذا هيدا الكتاب اللي عطونا اياه المانيوال. هيدي ميسو هون. ميسو حتحكي عن يوتيوب كونتنت، حيكون عن كيبوب وكفر دانس، يعني حتحكي عن الكيبوب والرقص. ورح يرجع يجي بعدها انفلونسر تاني من ساوذرن ايجا. هيدا رح يحكي عن اشياء فيها يمكن ايكونومي اكثر، اقتصاد. الصبية المحجبة سألته عنها اسمها ايمان. من اي بلد؟ من اي بلد؟ من امريكا، امريكانية. الصبية المحجبة سألته عنها امريكانية. اوكي كمان ما بتحكي عربي لانه سألتها قالت لي ما بحكي عربي. يلا جايز حنبلش، حرفيا حنبلش. يلا I love you guys وبليز خليكم واحضروا. هاي هاجر، خليكم احضروا، حارجع لكم. سارة،
هاي لوجين. شيهانا. راها. هاي آلاء. هاي زينب. هاي ندى. هاي جودي. هاي لوليانا. رغد. أنيونغ. فإذا جايز هلا مفروض الباص مفروض البس هلا بس تبلش السبيتش لها. حصوركم بس 15 دقيقة يعني كل الخطاب، وبعدين هاي أمل. هاي ندى. بعدين رح خلص ورح اقول لكم باي باي، لأنه بعتقد 15 دقيقة بعد هلا بيكونوا أكثر من كافيين، بيكون صار تقريبا ساعة وربع الباص. فاني انطروني بعد ربع ساعة بس خلص الخطاب رح اقول لكم باي، ورح رح سكر معكم. لينا رد علي، كاي وكوكو تزوجوا؟ اكيد كاي وكوكو ما تزوجوا. كاي مخصة. كاي مخصة. كاي وكوكو اثنيناتهم ما بيتجوزوا. كثير بضحك هالسؤال. اللي عم يسأل عن كاي وكوكو، كاي وكوكو ما بيتجوزوا. هاي ابتسام. هاي دانا. بعدهم جايز عم بيرتبوا لهم الكراسي، في كذا حدا بعده هلا وصل. مثل ما شايفين وراي في منهم شو ثانية في منهم بعدهم هلا عم يوصلوا. هاي باتول. هاي نورسين من العراق. Love you guys, love you all, love you ابتسام. سوسو. هاي سوسو. هاي ديما من الأردن. اوكي جايز، صار الوقت 5 4 3 2 1. 네, 안녕하세요. 마지막 날 사회를 맡은 인플루언서 프로그램 협동조합의 사무사 이원희입니다. 오늘 세미나의 주제는 오늘 세미나의 연사들은 한국과 자국을 활발히 유도하면서 활발하게 활동하고 계신 글로벌 대사입니다. 코로나로 전 세계가 어려워진 이 시기에 해외 국가별 마케팅과 커머스의 변화라는 주제를 가지고 다양한 경험을 얘기해 주실 예정입니다. 이 자리를 빛내주신 모든 분들께 정말 감사드리고요. 그럼 바로 지체하지 않고 지금부터 이 플랫폼 2021 세미나를 시작하겠습니다. 첫 번째 발표는 서울산업진흥원 SBA 크리에이티브 GIMA 로고 글로벌 홍보수 김민석 분이십니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요.
네, 오늘 제가 원래 이렇게 진지하게 스피치하는 거 처음이라서 영어로 하긴 할 건데요. 근데 먼저는 자기소개 간단하게 얘기할게요. 한국말로. 먼저는 내 이름은 김미수지만 모로코 이름으로 이티삼입니다. 이티삼은 영어로 뜻이 미소, 스마일. 그래서 그냥 미소를 했어요. 근데 키는 왜 키인데요? 사실은 다음 미소 해봤는데 안 어울려요. 이 미소도 해봤는데 안 어울려요. 딱 기본 미소 했는데 잘 어울려요. 그래서 키 미소 했어요. 네. 그래서 이제 제가 발표를 시작하겠습니다. 영어로. Hello everyone, my name is Kim Misu. I'm from Morocco, influencer and model here in Korea. Today I'm going to talk about the topic that we all are aware of, which is how has society been affected by the coronavirus. So, but before we start talking about our topic, let me just introduce you like my country just a little bit. Okay, let's start. So as you know, I'm from Morocco, the North African country bordering Atlantic Ocean. Is a kingdom of Morocco. Officially, tourism is one of the most important stories in Morocco. Moroccan economy. It's developed with a strong tourist industry focused on the country's coast, culture, and history. Morocco attracts more than 13 million tourists in 2019. So as you know, tourism is the second largest foreign exchange earner in Morocco after the phosphate industry. Because our country as well, special Morocco country has like every city has its own color, so a lot of foreigners they love visiting Morocco. So I will introduce a little bit about cities. So I'm from Casablanca. So 여러분 혹시 카사블랑카 영화 아세요? 카사블랑카 영화 때문에 카사블랑카가 너무 유명해가지고 저는 카사블랑카 여자입니다. 네. Casablanca is the white city in Morocco, the major coast port in Morocco, and has the best developed market for tourists in Morocco. And the second city is one of my favorite cities, which is called Marrakesh. It's the Red City. It's a popular tourist destination that provides a taste of Moroccan history and culture. Beautiful, right? And the third city is called Chefchaouen, one of my favorite cities as well. Chefchaouen is really famous with their beautiful color, blue. It's known for the blue wash building of its old town. And the blue sand symbolizes the sky heaven and serves our guidance to lead the spirit's life. And the last one is Sahara Desert. Marrakesh, as you can see in the picture, is the main goal of the Sahara Desert in Morocco for millions of visitors each year. And it's certainly one of the favorite things to do in our country. So if you go to Morocco, I would love to recommend you to visit Chefchaouen. I recommend you to visit Chefchaouen and also Sahara Desert. 저 아시다시피 여러분, 저 모로코 사람이잖아요. 저 모로코 코로나 시작했을 때 코로나에서 9개월 동안 걸렸거든요. 근데 셰프샤워랑 사라진 한 번도 가본 적이 없어요. 그래서 저도 이번에 무조건 결심하고 무조건 셰프샤워랑 사라져서 가볼게요. So now let's talk about the weather in Morocco. 여러분 혹시 모로코 들으면 모로코는 북아프리카에 있어요. 그러면 모로코 더운가라고 생각하시죠? 근데 그거 아닙니다. The weather in Morocco, common misconception about Morocco is that hot all the year. But, however, Morocco also has 4 seasons: winter, spring, summer, and fall. And Morocco usually is a very sunny country, which makes a perfect holiday for all foreigners and Moroccan people as well. Okay, so now let's talk about our topic for today, which is the COVID situation. Yeah. So the topic that had made a big change in our country economy. So Morocco trade, as you know, which generates around 500
including unpaid jobs. In the tourism sector, restaurants, cafes, hotels are expected to be hit hardest with a drop of at least 25%. And the number of arriving tourists and visitors dropped by 100,000 in March alone. So imagine the whole year. Yeah. And all sports, culture, and arts events have been cancelled in this situation. So this is the most important thing in our country. 모로코는 이슬람 나라잖아요. 거기서 종교적인 나라이고, 그리고 다른 종교를 가지고 있는데, but we couldn't do our religion very well in COVID-19. So the mosques and the other religious buildings are closed until further notice. People have been ordered to stay at home, and restriction on public and private transportation and travel between cities also, with the security force and army involved on the street. So in Morocco, we couldn't even go out to buy groceries. We couldn't even go out to see our families. It was like really hard for us. So this affected us economically and emotionally. As example, I will talk about my situation and my experience with the COVID-19. So 여러분 아시다시피 또 저는 여기서 인플루언서로 활동하고 있는데요. So I work here as an influencer and model in Korea. So in March 2020, I had to go back to Morocco for work. At that time, there was 0 cases in Morocco. But once I arrived, by bad luck, once I arrived, the first case of corona arrived from a European country. Due to that, government announced to close all the flight borders, which means 9 projects in Korea got cancelled and postponed for unknown dates. And I had, at that time I had a drama to film. I was really like, nervous and excited to film that drama. And also I had a project with really famous idols, 24 projects, but I couldn't do it because of the situation of COVID. So, and also in Morocco, we had a national quarantine for 4 months. 그래서 4개월 동안 진짜 집에서 있었고요. 나갈 수도 없었고, 남의 돈내야 됩니다. 근데 저는 일해야 되는데, I need to work, I need to do a lot of things, but I got stuck, I got locked down in my home. I can't go out, I can't do anything. So all my projects in Morocco as well got cancelled, which was the worst scenario for me at that time. So personally, the reality hits me, so I had to deal with my emotional all alone. My mother and my sisters, they got locked down in other countries as well. So even I was in Morocco, I felt so alone, in my country, 모로코는 내 나라지만 뭔가 외롭다 이런 느낌이 들었습니다. 그래서 at that time I got depression and anxiety, which leaded me to go to psychiatry and to talk with her about my emotion and about my anxiety and stuff like that. And I think all people around the world have the same feeling as me. Because of COVID-19, a lot of people lost their job, their business, or their close families, or friends they were rest in peace now. And which all recovery for people who are fighting with the COVID-19 right now. Yes. So the question is, can we get back to our old life again? Can we hug our beloved once again without being scared to be affected by the coronavirus again? I will answer this question for you guys. I believe in the near future, we will laugh and remember this time. I know that we are still having a hard time to get used to this situation. And all people around the world waiting for the day we remove the masks, waiting for the day to see the beautiful smile on people's face. The day we can travel again, to be free, wishing the life to come back as it used to be in 2019.
because we learned a lesson from the past year. We learned a lot of things. All humans from Beijing and appreciation to any small things we couldn't do in the COVID-19. Managing our energy is more important than managing our time, right? We got to be very creative in this situation. 집에서만 있었는데 여러 가지 사람들이 진짜 여러 가지 탤런트가 많이 나왔습니다. So sometimes I ask myself, it's okay to not to be okay with you. It's okay to cry. It's okay to be angry. It's okay to be happy as well. If nothing else, I think we can all walk away from it with a deep understanding of our own vulnerabilities. It's feeling that we're not only the ones struggling. All people around the world are struggling because of this situation. So it's knowing that if something happened, good or bad, we have someone to share with. We have someone to talk with. We all need community. We all need to talk with each other. We all need yesterday, today, and tomorrow. Above all, it's going to be fine. It's going to disappear like a miracle. That's what I say to myself. Above all, I will move on knowing that I'm a better person. I was this time and last year. Because when I look back at 2020, I'm struck with a deep gratitude. When 방송할 때마다 유튜브에서 할 말이 있어요, 팬들한테. I always say to my followers and subscribers, if you want to see change in this world, be that change first. 이거 한국말로 번역을 하면 이 세상에서 어떤 사람이 보고 싶으면, 어떤 사람이 되고 싶으면, 아니면 좋은 사람이 되고 싶으면, 아니면 이 세상에서 좋은 사람들을 보고 싶으면 먼저 네가 좋은 사람이 돼야 된다. 이렇게 항상 말해요. 그리고 저는 사실은 모로코 갔을 때 구글에서 걸렸잖아요. 그래서 한국 생각했어요. 한국에서 내 집, 내 돈, 내 옷이 다 이렇게 있었는데 모로코에서는 돈도 없었고 가족도 없었고 혼자 있었어요. I was really alone at that time. So I always like said, I want to go back to Korea. I want to go and fight for my dreams again. But because of COVID-19, all people they feel that their dreams just fly away. But for me, no. Because of that situation, I learned how to love myself. I learned how to be strong. And I learned how to miss people and to miss my family. I learned how small things in our life was really important, and we didn't know that, right? So, yeah. 여기까지 얘기하고요. 네, 김미수입니다. 감사합니다. 네, 김미수 글로벌 대사님이셨습니다. 네, 다음 발표는요, 지하예배 네팔 글로벌 대사 권유림을 모시겠습니다. 큰 박수로 맞아주세요. هونجو عم بيقول جايز هيدا هو كان خطاب ميسو، وهلا بلش شاب ثاني خطابه. شكله الفيديو كتير حلو انترستينج، بس طلعت حتى اقدر احكي معكم لانه اول شي كنت كتير مفوكسه على خطاب ميسو، ما كنت قادره احكيكم. هونجو اعطيك مهمه، هلا بدك تنزل على الانستغرام. شت، عم بحكي سوري، عم بحكي بالعربي. هونجو تاجي ميشن you have to
You have to put an Instagram story on your Instagram now, taking a very ugly selfie from down. 이렇게 사진이에요. Very ugly face. Do very ugly face. Put a story on your Instagram right now. 알았어? No, yes. There's no. You said give me mission. This is mission. Yalla tagi palli. Now ugly selfie on your Instagram story. Okay, Hongju, I will buy dinner for you today if you do a super chat. Do a super chat now on the video. 5,000원. 5,000원 super chat and I will buy you dinner. Okay? Which means, Hongju, today I am busy. What? Hello, Hongju. Check out. I cannot talk. قال هونجو انه اعطيه، قال لي بتشتري لي غداء عشاء اليوم بانه بيكون وقت الافطار فما حقدر الا اشتري له عشاء، فقلت له ايه بشتري لك عشاء بس بتحط سوبر تشات بتدفع $5 يعني، وبس تدفع $5 بالسوبر تشات هون بشتري لك عشاء. فاخر شيء قال لي لا خلص انا مشغول يوم ما حقدر. Have a nice day, Aisha. Have a nice day, everyone. You are very serious. No, you are not very serious, Chagi. And yeah, this is not serious, Don. Hi, Banin. Guys, هذا كان كل شيء لبس اليوم. Thank you كتير إنه تابعتوني. Thank you so much. Chagi we. 저는 나도 바빠요. Girl, I love you too, Chagi. But I love myself. You love yourself more than you love me. 진짜 나쁜 사람이에요. Okay, guys. Seriously, I have to go now. عن جد لازم روح. I really have to go. This is the end of the live. وما بعرف ليش عم بحكي انجليزي بس لانه هونجو دخل على الباص ولحتى هو يقدر يفهم. تشاجي لايف كنا انيون. جايز ثانك يو كثير انه حضرتوا اللايف، بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه وجربت قد ما في اقدر احكي معكم اليوم ووصلكم اتعرف عليكم اكثر واعرف اسماءكم. فاتوز عن جد كان شيء كثير حلو بيسلى، واسماءكم في منكم عندكم اسماء كثير حلوه، كلكم اسماءكم حلوه. وثانك يو سو ماتش انه حضرتوا اللايف جايز، بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه. Your senior just saw you. هونجو بالشركه وهالسينيور مديره شافه انه على التليفون. شاكي كرام جماعه stop the phone. Bye guys, I love you. 안녕 차기 사랑해요.